Bamwe bati izaba ifite agaciro k'amadolari 318, abandi bakavuga ibihumbi byinshi by'amadolari. Pi network ni imwe mu ngingo zivugwaho cyane mu isi ya cryptocurrency, cyane ko Pi ifite abanyamuryango barenga miliyoni 47 muri miliyoni 420 z'abakoresha crypto hirya no hino ku isi. Ibi birenze 10% ry'abakoresha cryptocurrency. Ibi bisobanuye ko nibura umuntu umwe mu 10 mu bakoresha crypto abakoresha cyangwa se yarigeze gukoresha cyangwa se nanone afite amakuru kuri Pi network. Iyo bigeze muri Aziya ho biba karusho. Abenshi mu rubyiruko bizera ko Pi nijya ku isoko izabahindurira ubuzima burundu bakaba baherwe, bityo bagahora bashakisha agaciro ka Pi nako ishobora kuzaba ifite umunsi izabigiye ku isoko. Ese nawe waba uri umwe muri abo? Wigira impungenge? Muri iki kiganiro tugiye kukumara amatsiko ku gaciro ka Pi ifite uyu munsi, akizaba ifite nisohoka mu 2025, mu 2030 n'indi myaka izaza. Gusa byose bishingiye ku nteganyo zacu n'ibyo bamwe mu bahanga bakurikiranira hafi ifaranga rya Pi babivugaho. Niba uri mushya kuri YouTube channel, ndakwibutsa gukora subscribe ugakora no kunzogera kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe harimo n'amakuru ya Pi network. Muri kumwe na Mr Buda, muhawe ikaze. Mu kiganiro cy'ubushize ubwo twavugaga kuri Pi network, twasobanuye icyo Pi network ari cyo, uko ikora, abayizanye, ndetse tunagerageza no gusubiza bimwe mu bibazo by'ingutu mwibaza kuri Pi network. Ushobora kubona link y'iyi video muri description ukabanza ukayireba niba utazi byinshi kuri uyu mushinga mugari wa Pi. Reka dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Ese ubu Pi network ifite agaciro kangana iki? Mu gihe Pi iri mu gihe cyayo cya mainnet ariko ifunze cyangwa unclosed mainnet, agaciro ka Pi karacyari 0. Gusa tugendeye ku biciro abantu baba bifuza kuyiguriraho, ibyo twita ngo ni IOU cyangwa se IOU prices, Pi ifite agaciro k'amadolari 25. Iki giciro kandi ushobora no kugisanga ku rubuga rwa coinmarketcap.com. Ibi ariko nubwo aba ari byifuzo by'abantu, bigaragaza ko iri faranga rya Pi rishobora kuzagira umumaro wa nyawo niriramuka rigiye ku isoko mu bihe bizaza. Mbere yuko twinjira mu nteganyo neza z'agaciro Pi izaba ifite, ni byiza ko tubanza kumva uko iri faranga ryagenewe gusaranganywa, economic model cyangwa se nanone supply. Mu busanzwe abakoze Pi bagennye ko hazabaho Pi biliyoni 100, gusa zose ntizizakorerwa rimwe, ahubwo abantu bazagenda bazibona uko bagenda bakora mining gake gake. Agaciro ka Pi kagomba gushingira ku bintu bitatu. Icya mbere, ubuke bwa Pi, scarcity. No mu busanzwe uko ikintu kiba gike kandi abashaka kugikoresha ari benshi, gitumbagira mu gaciro. Pi nayo igerageza kugendera muri uyu mujyo w'ubuke bwayo. Ibi bisobanuye ko Pi nikomeza gutya ishobora kuzagira agaciro ka nyako kandi kari hejuru. Icya kabiri ni umumaro wa Pi, utility. Pi ni umushinga bigaragara ko hari ibyo uje gukemura kandi bifite umumaro, nko kwishyurana kuri murandasi hakoreshejwe ifaranga rya Pi, gukora porogaramu z'umumaro ariko zishingiye kuri Pi, aha twavuga nka Pi Fireside Forum, ndetse n'amapplication yitwa Decentralized Applications, DApps. Iyo cryptocurrency ifite umumaro wa nyawo n'agaciro kayo karatumbagira. Bigaragara ko Pi ishobora kuba yarumvise neza iyi ngingo kare cyane gitangira. Ikintu cya gatatu kigomba kugena agaciro ka Pi ni icyizere. Iyi niyo mpamvu nyamukuru cryptocurrency zose zishobora kugira agaciro. Abantu bose batunze Bitcoin baramutse babyutse mu gitondo bakumva nta cyizere nabo bakifitiye, bagahitamo kuyigurisha uko bose bakabaye, agaciro ka Bitcoin kahita kaba ubusa. Nibyo, Bitcoin biramutse bigendekeye bitya, agaciro kayo kahananuka kakava ku 30,000 uyu munsi iriho ikagera kuri 0 cyangwa se amadolari 0, ubusa. Kuri Pi network ibi bivuze ko uko izagira abantu benshi bayizera niko izagira agaciro gahanitse. Abantu nibayiburamo icyizere n'agaciro kayo nako kazaba gake. Ngibyo mu by'ukuri ibintu bitatu bigomba kugena agaciro ka Pi network nigera ku isoko. Ibi nawe nibyo ugomba gushingiraho guteganya agaciro ka Pi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Natwe nibyo tugiye gushingiraho muri uyu mwanya. Niba kunze video ariko ntibagirwe gukanda like
ukore subscribe, ukore no kuzogera kugira ngo ujye gukurikirana amakuru ya Pi Network bitakugoye, kimwe n'ibindi biganiro byose bidasanzwe tubagezaho. Ese ubundi ni rugena agaciro ka cryptocurrency runaka yigiye ku isoko? Cryptocurrency ishobora kugenerwa agaciro n'abayikoze, developers, cyangwa mu byitwa initial coin offering ICO, nubwo Pi ivuga ko itazanyura muri iki cyiciro cya initial coin offering. Pi Core Team iramutse yishyiriyeho agaciro igomba gushyiraho agaciro kari hasi bitewe nuko Pi biliyoni 100 zizabaho ari nyinshi cyane, kandi crypto ziba zifite supply nk'iyi ya biliyoni 100 zikunda kugira agaciro gatoya kari munsi y'idolari rimwe. Urugero rwiza ni Ripple XRP, nayo ifite total supply ya biliyoni 100, ifite agaciro kari hagati y'amadolari 0.6 na 0.8 ubwo twakoraga iyi nkuru. Nyuma yo kugera ku isoko, agaciro kayo gasigara kagenwa n'abaguzi ndetse n'abagurisha. Rero Pi Core Team iramutse ishyizeho agaciro gahanitse cyane birenze urugero, n'ubundi coin ya Pi ishobora guhita yananuka mu gaciro bigahombya abayishoyemo bose. Ese ubundi Pi izajya ku isoko ryari? Mu mbanziriza mushinga cyangwa white paper ya Pi Network yagaragazaga ko Pi ishobora kuzajya ku isoko ku munsi wa Pi cyangwa mugenzi wawo uba mu kwa gatandatu mu 2022. Iyi yose ariko yaratambutse. Aba pioneers benshi bakeka ko ishobora kuzajya ku isoko mu Kuboza mu 2023. Bitaba ibyo bagatangira gutekereza open mainnet launch muri 2024 n'indi myaka ikurikira kuri ya matariki ya Pi Day na Pi 2 Day. Gusa izi zose ni integanyo, nta muntu n'umwe mu by'ukuri uzi igihe Pi Network izagira ku isoko. Ese Pi izajya ku isoko ifite agaciro kangana iki? Urubuga rwo kuri internet rwitwa moneybinds.com rukeka ko Pi ishobora kuzajya ku isoko iri ku gaciro kari hagati y'amadolari 0.15 n'amadolari 2. Nyuma y'ibyumweru bike Pi igiye hanze, agaciro kayo ngo gashobora guhita gananuka ku ijanisha rya 70%. Aha uru rubuga rukomeza ruvuga ko ishobora guhita igira ku gaciro kari hagati y'amadolari 0.15 n'amadolari 0.6 nyuma y'ibyumweru bike nyine Pi igiye hanze. Dore icyo bagendeyeho bateganya ibi. Mu mpera za 2022 amasuka arimo Huobi Global, Bitmart n'andi yashyize icyo twakita nka Pi ku isoko, yahise itumbagira igera ku gaciro k'amadolari 330, ari nako kanini yagezeho, all time high. Gusa nanone bishingiye ku byifuzo byayo abantu banyuranye baba bifuza kuguriraho Pi IOU prices. Mu minsi mishya yakurikiyeho agaciro kahise gahananuka bitewe nuko abantu benshi bahise bayigurisha kugira ngo bibonere inyungu zabo hakiri kare. Urubuga Moneybinds ni hano ruhera ruvuga ko amateka ashobora kwisubiramo, maze Pi nyuma y'iminsi mike igiye ku isoko igatangira kumanuka mu gaciro nk'uko bikunze kugendekera izindi cryptocurrency nshya zikijya ku isoko. Ese nawe ubona agaciro ka Pi nimara kujya ku isoko kazamanuka koko cyangwa ahubwo kazatumbagira? Mutubwire muri comment. Uru rubuga rukomeza rugaragaza ko Pi mu 2024 yazagira ku gaciro k'amadolari ari hagati ya 0.4 na 0.9 bitewe nuko iki gihe izaba ikiri nshya ku isoko, itaragira agaciro gahamye ndetse n'abantu benshi bataratangira kuyicuruza ngo igire icyo twita ngo ni trading volume iri hejuru cyane ku buryo bishobora kuyongerera agaciro. Muri 2025 ho biteganijwe ko Pi ishobora kugera ku gaciro kari hagati y'idolari 1 n'idolari 1.8. Aha impamvu itangwa naho ni nk'iya mbere. Gusa bitewe nuko muri iyi myaka hitezwe izamuka ry'ibiciro bya cryptocurrency zose muri rusange, icyo twita ngo ni bull run, ntekereza ko Pi nayo ishobora kuzamuka mu gaciro ikarenga kuri iki giciro giteganijwe. Mu 2030 ho bikekwa ko Pi ishobora kubarizwa hagati y'idolari 1.5 n'amadolari 3 nyuma y'imyaka myinshi igiye ku isoko. Ese wowe ukeka ko muri ibyo bihe binyuranye Pi izabibarizwa ku bihe biciro? Mutubwire muri comment. Abandi basesenguza ariko bo babarira Pi ku gaciro kari hasi cyane hagati ya 0.009 ndetse na 0.0003888 ariko mu madolari kari hasi cyane.
naho urubuga rwitwa cryptocurrency.com rwo rubona nta mpamvu iyo ari yo yose yo guteganya agaciro ka cryptocurrency runaka itarajya ku isoko, yewe bitanazwi neza 100% kizagera kuri iryo soko. Ibikubiye muri iyi nkuru byose ariko ni integanyo z'abantu n'ubusesenguzi bwacu twikoreye, ntibikwiye gufatwa nk'ihame cyangwa se inama mu by'imari. Icyo bigamije ni ukugufasha kubona ishusho y'uko ibintu bishobora kugenda ubu ndetse no mu bihe bizaza. Nta gitangaje kuba payi yazajya ku isoko ugasanga imibare ivugwa hano irahabanye cyane. Ibi byose ni integanyo. Nawe ushobora kutubwira uko ubitekereza muri comment. Niba kunze iyi video wayiha like, kora subscribe ukore no kunzogera kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro nk'ibi bidasanzwe birimo n'amakuru agezweho ya Pi Network. Ubaye ufite ikibazo, igitekerezo, inyunganizi cyangwa icyifuzo cy'ibyo twazabagezaho ubutaha, mwatwandikira muri comment. Mwari kumwe na Mr. Buda, Imana ibahezagire. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera aba subscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, waba ukeneye aba subscribers, views, aba followers, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose, byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.com aho bagufitiye uburyo bwo kubona aba subscribers n'aba followers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Ku bijyanye n'ibiciro ni nk'aho ari ubuntu, wigira ikibazo. Kandi aba followers n'aba subscribers aba ari abanyabo, byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%. Jya ku rubuga rwitwa twika.com wihahire, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money, ikarita ya banki cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kuri screen yanyu nona. Ikaze.